À l'intérieur du larynx, nous trouvons les deux cordes vocales, encore appelées plis vocaux. L'espace entre les cordes vocales s'appelle la glotte. Les cordes vocales vibrent et s'écartent plus ou moins en fonction du son que l'on veut émettre. Ce sont les articulations entre les cartilages qui vont permettre que les cordes vocales se rapprochent ou s'éloignent. Voyons précisément comment est produite la voix. Quand nous inspirons, la glotte est ouverte pour que l'air circule. Quand nous voulons parler ou chanter, le cerveau donne l'ordre à nos cordes vocales de se rapprocher. Les poumons se vident, l'air remonte jusqu'au vibrateur laryngé. Les cordes vocales sont en contact. L'air expiratoire fait pression, il appuie et finit par passer. Ce passage a pour effet de faire vibrer les cordes qui s'entr'ouvrent. Une petite partie de l'air, qu'on appelle puff d'air, s'échappe, ce qui va avoir pour conséquence de diminuer la pression sous-glottique. L'élasticité des cordes vocales joue et leur force de rappel provoque un nouvel accolement et la fermeture de la glotte. Les cordes vocales vont s'entr'ouvrir et se refermer des centaines de fois par seconde, en laissant passer à chaque fois un puff d'air. Elles vibrent, l'air ainsi découpé vibre aussi. Les vibrations ainsi produites vont se propager dans la gorge, puis la bouche, et rencontrer les résonateurs qui vont les amplifier. Puis, les mouvements de la mâchoire, de la langue, des lèvres et du voile du palais vont sculpter les vibrations et produire le timbre qui est propre à chaque individu. Vocal cords, sometimes called vocal folds, are located in the mid portion of your neck, about halfway down, between the top and the bottom of your neck. There are two vocal cords, and they're connected in the front of your neck and open and close in the back or towards the back of your neck. They're located inside the voice box or larynx. The cords sit at the top of your windpipe or trachea. Men can feel the top of their voice box, often called the Adam's apple. Women have the same thing, but it's smaller and harder to feel with your finger. Your vocal cords are just behind the Adam's apple. Now, women can sometimes feel their Adam's apple by placing their finger here and gently pushing in on their neck. And about the first lump that you feel is the top of the larynx.
about halfway down your neck. You can feel that small bump. That's your Adam's apple, ladies. And your vocal cords are just behind it. Now, I can feel a small V right in the center of the top of my Adam's apple. The vocal cords open when we breathe and come together when we make noise with our voices, and are covered up when we swallow. A type of lid called the epiglottis closes over the vocal cords when we swallow. Sometimes fluid gets through and we cough to clear it out. When air passes through our vocal cords as we speak or sing, they create a series of sound waves, which we can hear. This series of sound waves we call vibration. The vocal cords create the initial vibrations, which is the initial tones we hear that begin the sound we make when speaking and singing. Now watch and listen as these vocal cords create the vibrations that become our voice.